Today we are going to discuss about asymptotic notation and their properties, application of asymptotic notation in algorithm analysis. Then what is an asymptotic analysis? If we want to compare two algorithm and one algorithm running time is f of n and another algorithm running time is g of n. Here all algorithm running time is represented as a function. So f and g are two function and n represents the given input of that function or algorithm. And we need a rough measure that characterize how fast each function grows. So how we will compare uh, compare the characteristics of each function, how that function grows or how the fast each function grows. So we are checking the rate of growth of each function. Based on that we are compare the function. So that is known as asymptotically. So this asymptotic analysis is a measure of efficiency of algorithm. സോ നമ്മൾ പറയും അസിംപ്റ്റോട്ടിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി മെഷർ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ മെഷീൻ സ്പെസിഫിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് or it does not require algorithm to be implemented and time taken by programs to be compared. So these are not dependent on the asymptotic analysis. So what is a asymptotic notation? For an asymptotic analysis, we need to represent the time complexity of an algorithm using some mathematical tools. That tool is known as asymptotic notation. So asymptotic notation are mathematical tools to represent the time complexity of algorithm for asymptotic analysis. So these notations we use to describe the asymptotic running time of an algorithm. സോ നമ്മൾ ഈ നൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അസിംപ്റ്റോട്ടിക് അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെയും ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അസിംപ്റ്റോട്ടിക് റണ്ണിങ് ടൈം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അസിംപ്റ്റോട്ടിക് നൊട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് in terms of functions. So how it will be explained in terms of a function, and its domains are set of natural numbers n 0 1 2 etc. So this notation are convenient for describing the word. So mainly asymptotic notations are used for describing the worst case running time function t of n, and which is usually is defined only on integer input size. സോ എപ്പോഴും ഇൻപുട്ട് സൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഫംഗ്ഷനെ റണ്ണിങ് ടൈം ആൽഗോരിതം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അസിംപ്റ്റോട്ടിക് നൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് അൽഗോരിതത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ നൊട്ടേഷൻ, ആ റണ്ണിങ് ടൈം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നൊട്ടേഷനാണ് അസിംപ്റ്റോട്ടിക് notation എന്ന് പറയുന്നത്. Then what is the rate of growth? Consider the example of buying elephant and goldfish. Then first one, cost of elephant plus cost of goldfish. So cost is approximate. Cost of elephant is a approximation. The lower order of terms in a function are relatively insignificant for large n, that is n square, n raised to 4 plus 100 n square plus 10n plus 5, 50. So this is the total cost of an elephant. So we are considering for large values of n, we are only considering the largest degree terms, that is n raised to 4, which is approximately, this function is approximately equal to n raised to 4. We say that n raised to 4 plus 100 n square plus 10n plus 50 and n raised to 4 have the same rate of growth. സോ നമുക്ക് ഒരു അൽഗോരിതം ഉണ്ട്. അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ്, ഒരു എലിഫൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും,
n raised to 4 ആണെന്ന് പറയും. ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഉള്ളതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റേതും ഗ്രോത്തും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്തും റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം സെയിം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Then there are mainly three types of asymptotic notations are there: big O, omega and theta notation. So here big O notation asymptotic less than, and omega notation asymptotically greater than, and theta notation asymptotically equality refers. Here f of n is equal to big O of g of n implies that f of n function f of n is less than or equal to g of n, that is less than. And here f of n is equal to omega of g of n. F of n is a one function, g of n is another function, and if f of n is equal to omega of g of n, it implies that this function f of n is greater than or equal to g of n. And asymptotically equally, that is f of n is equal to theta of g of n, it implies that these both functions are same or equal. Then next one is big O notation. We say that a function f of n is equal to 30n plus 8. Then it is in the order of, here n in the terms represent ചെയ്യുന്ന n ആണ്, so it is in the order of n, or it is represented as big O of n. It is at most roughly proportional to n. Here, if another function f of b of n is equal to n square plus 1, so here order is n square. We already told that എപ്പോഴും എന്നിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് നമ്പറിൻ്റെ ടേംസിലായിരിക്കും നമ്മൾ അസിംപ്റ്റോട്ടിക് നൊട്ടേഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ഓർഡർ ഓഫ് എൻ സ്ക്വയർ, ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ബിഗ് O ഓഫ് എൻ സ്ക്വയർ. So it is roughly say that it is proportional to n square. So here any big O of n square function is faster growing than order of n function. So എപ്പോൾ നോക്കിയാലും n square, ഇപ്പം order of n cube is function is faster than growing than order of n square. Here order of growth is represented using a graph. Here value in this x we are representing the increasing n value, and right here vertically we represents the function of value of function. So this is first function is f of a n 30 n plus 8. First n in 1 value കൊടുക്കുമ്പോൾ we will here second value 2 3 4 5 n ന്റെ value increase ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് we are drawing a graph like this. Then second function f of b n is equal to n square plus 1. So n ന്റെ value increase ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് this function will be grows like this. So which one is the growing faster? For small input n, for some value input n, here f of n is here, and f of a is here, and f of b is also here. But when values increases, n values increases, then f of n, f a of n is here, but f b of n is here. So this function f b of n is growing faster than compared to f a of n. Then some more example. Here n raised to 4 plus 10n square plus 10n 100n square plus 10n plus 50, and this function can be approximately equal to order of n raised to 4, that is highest degree ഉള്ള ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുക. അപ്പോൾ അത് നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി, order of n. Here 10n cube plus 2n square, which one is the highest degree n term? That is n cube. So this function is in the order of, or growing faster in the order of n cube. Here n cube minus n square is
order of n cube. Then constant, if we represent 10, 1, 2, 7, 3, etc., then it will be not represented as order of 10. Instead, we are representing it as a constant order of 1. Here order of 1, 2, 7, 3 nalla represent ചെയ്യുക, അതിന് പകരം ഏതാ represent ചെയ്യുക, order of 1. That is a constant. Then another example. Here there is a algorithm 1. There are two algorithms. One is algorithm 1 and another one is algorithm 2. In algorithm 1, there are n arrays are there. Array 0 to array n minus 1. And each array has a constant c1, c2, etc. c1 and cost is c1. So total array cost, what will be the array cost? There are n c1s are there. Then c1 plus c1 plus c1 etc. n c1. So it is c1 into n. And here we are using another for loop for I is equal to 0, I less than n, I plus plus array of I. So first array cost is c2 and second array cost is c1. So here how many times this loop will be executed? N plus 1 time it will be executed. So 0 to n time it is true case and 1 time it is false case. So എത്ര time execute ചെയ്യും? n plus 1 time. So n plus 1 into cost c2. Then here it is only executed n times. Whenever it execute inside the for loop, that is for loop true cases is n times. So this will be our array of I is equal to 0 will be executed n times and total cost is n into c1. So total cost is represented here c1 plus c2 into n plus c2. So what is the order of this? So നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? Both algorithm are in the same order of n. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് അറേ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ സാധാരണ അറേ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഓരോ അരേക്കും ഓരോ കോസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഇനീഷ്യലൈസിന് കോമൺ കോസ്റ്റ് ആണ് c1. അപ്പോൾ n അരേക്ക് കോസ്റ്റ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ കോസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ n കോസ്റ്റ് ആണുള്ളത്. അപ്പം ഓരോ കോസ്റ്റിൻ്റെയും വില c1 ആണ്. സോ c1 ഇൻറ്റു n എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ ഓഫ് n എന്നുള്ള ടേമിലാണ്. നമ്മൾ കോഷ്യന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. ഇപ്പം 10 n എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഓർഡർ ഓഫ് n എന്നാ പറയുക. 20 n എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തായിരിക്കും? ഓർഡർ ഓഫ് n തന്നെയായിരിക്കും. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ കേസിൽ 0 to n ടൈംസ് പോസിറ്റീവ് കേസാണ്. അപ്പം ട്രൂ കേസാണ്. അപ്പം ഇത് n ടൈംസ് ട്രൂ കേസിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ n പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് വരും? ഒരു കേസ് ഫോൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് n പ്ലസ് 1 എന്നുള്ള കേസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ n പ്ലസ് 1 ആണ് ഇതിൻ്റെ ടൈം. സോ c2 ഇൻറ്റു n പ്ലസ് 1. പിന്നെ ഈ ലൂപ്പ് എപ്പോഴെല്ലാം അരേ ഓഫ് I is equal to 0 എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? n 0 to n ടൈംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ n എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. n പ്ലസ് c2 ഇവിടെ n പ്ലസ് c1 n ഇൻറ്റു c1. ഇത് n ടൈംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. സോ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് n ഇൻറ്റു c1. സോ നമ്മൾ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് c2 പ്ലസ് c1 ഇൻറ്റു n പ്ലസ് c2 എന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ചിലപ്പം 10n പ്ലസ് 2 എന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഏതിൻ്റെ ടേംസിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഓർഡർ ഓഫ് n. ഇവിടെ ഇപ്പം 100 ആണെങ്കിലും 100n പ്ലസ് 3 എന്നോ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിലും ഇത് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക? ഓർഡർ ഓഫ് n ആണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അൽഗോരിതം ഏത് ഓർഡറിലാണ്? സെയിം ഓർഡറിലാണ്. ഓർഡർ ഓഫ് n ആയിരിക്കും. Then another example, algorithm 3, sum is equal to 0 and this statement cost is c1. Then this for loop cost is c2 and here another for loop cost is c2 and here this cost is constant cost is statement cost is c3. So how to represent? This is one time is executed. c1 is only single time executed. Here
C2 will be executed n plus 1 time, and this C2 is an inner loop, so it will be executed n into n plus 1 time, and here C3 will be executed n into n plus 1 or n square time. We can simply say that it is n square time is executed. Here also C1 1 time, so C1 into 1, that is C1. Then C2 is n plus 1 time, so C2 into n plus 1 time. And here it is n into n plus 1 time C2 will be executed, C2 into n plus 1 time. And here C3 n square times, so n square times it will be executed. N into n times this loop, this statement will be executed, so that is n square. So C3 into n square. So here, which is the highest term? This n square. Here also it is n square. So this algorithm runs in the order of n square. So how to we are already told that there are mainly three types of notations are there: big O notation, theta notation, and omega notation. Then what is a big O notation? We say that there are two functions are there, then one function is less than the another function. So here we are representing that, or big O of g of n is equal to f of n. Here f of n, there exists a positive constant c and n naught. നമ്മൾ സാധാരണ 3n plus 2 എന്നാണ് എഫ് ഓഫ് എൻ എങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് 4n എന്നുള്ളതായിരിക്കും. 3n plus 1n എന്നുള്ള രീതി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് 4n എടുത്തിട്ടാണ് നോക്കുക. പിന്നെ n നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ n നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ 4 കൊടുത്തു. ദെൻ n നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്നിന് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിന് ആദ്യം 1 ഇടുക, ദെൻ 2 ഇടുക, 3 ഇടുക. അപ്പോൾ ഏത് വാല്യൂവിന് ശേഷമാണ് എപ്പോഴും എന്നിൻ്റെ വാല്യൂവിന് ശേഷമാണ് ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ലെസ് ദാൻ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്, ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ n നോട്ട് എന്ന് എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ n നോട്ട് 2 ആണെങ്കിൽ 2വിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസിനും ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then big O visualization. So there are different functions are there. Order of n, that is ഈ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ വരുന്നതാണ് 3n plus 10, 100n, 100, 2 raised to n minus 1, 103, 100, കോൺസ്റ്റന്റ് 3 ഇതെല്ലാം ഈ ഓർഡർ ഓഫ് എന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ്. ദെൻ ഓർഡർ ഓഫ് n സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെല്ലാം വരും? 2n square minus 10n plus 100, then 30. 30 is constant ആണ്. Then 10n plus 5, that is order of n ആണ്. So it is also included in order of n square. Then 100n also in this order of n function. So order of g of n is a set of function with smaller or same order of growth g of n. അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓർഡർ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ജി ഓഫ് എന്നിനേക്കാൾ സെയിം ആയതും അതിനേക്കാൾ സ്മോളർ ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഈ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ വരും. ദെൻ ഓർഡർ ഓഫ് എൻ ലോഗ് എൻ. ഓർഡർ ഓഫ് എൻ ലോഗ് എനിൽ 5n plus 10, 2n minus 1, 100n log n minus 10n plus 1, n log n, 103. All are in order of n log n, but it cannot come n square. Order of n square is not belongs to this function, order of n log n. Some examples are given here. The next one is asymptotic notation.